Haribol. Haribol. You have a new studio. No audio. No audio. It's actually Yeah. 7-foot poster. Ah. Interesting, huh? Yeah. I use it for It's just a videos. virtual post. Okay. Yeah. Looks like I'm in Japan, right? Yeah, something like that. A Zen garden or something. Yeah, right. It's good. It's been working. Okay, so I'll introduce you again. And volevo introdurre a tutti. Abbiamo la grande fortuna di avere ancora con noi Mahatma Prabhu, un maestro spirituale che risiede in America, e Mayapur, America e Mayapur. E siamo tutti molto contenti di ascoltare ancora di lui, che farà un argomento molto interessante, come andare d'accordo con tutti, una formula mistica, sarebbe una cosa molto difficile immaginare. Siamo tutti curiosi di vedere come è possibile. Adesso ci illuminerà. Haribol. So you can start, and the translator will move in and start. So the class is entitled like How to Get Along. And I thought we'd start by talking about why that's important. Parleremo del perché è importante andare d'accordo con tutti. I think some reasons are obvious. Penso che alcune ragioni siano ovvie, But some reasons may be less obvious. mentre altre ragioni potrebbero non essere così ovvie. Krishnangi said there's echo. In whose voice? My voice or someone else's voice? C'è un po' di eco, si sente una voce. Your voice, yeah, the audio is not so great. It's like an echo behind you. There's no reason. Oh, sorry. Okay, now it's better. Yeah. Yeah, now it's good. Yeah, I was in a big temple. I just came out of the temple. È Okay. appena uscito da un grande tempio, quindi un'altra acustica. I was thinking that someone may think, well, I don't get along with people, so it's just the way I am. Qualcuno potrebbe pensare, beh, io non vado d'accordo con le persone, questo è il mio modo di essere. So what's the problem? Quindi qual è il problema? Leave me alone. Lasciatemi in pace, da solo.
I never got along with people in my entire life, so don't bother me. Non sono andato d'accordo con la gente per tutta la mia vita, quindi qual è il problema? The problem is we have a community, so you can't really hide. Il problema è che abbiamo una comunità, quindi non possiamo litigare. And to create strong communities, we have to have good relationships. Nella comunità ISKCON dobbiamo avere buone relazioni. I wanted to read some things Prabhupada said. Una delle ragioni è che Srila Prabhupada ce l'ha detto. This is a letter. C'è una lettera di Prabhupada. Let us try to work cooperatively. Cercate di lavorare in cooperazione. Otherwise, the fighting spirit will ruin our great movement. Altrimenti lo spirito di lotta rovinerà l'intero nostro movimento. Now, it's interesting that many times Prabhupada himself said that I'm only successful because of your cooperation. È interessante che Srila Prabhupada diceva anche, io ho avuto successo grazie alla vostra collaborazione. And he also said, unless you cooperate, how will the movement go on? It won't be possible to go on. E ha detto anche, se voi non cooperate, come sarà possibile che il movimento vada avanti? And so there are many letters where Prabhupada had to, or many situations where Prabhupada had to deal with devotees who didn't get along. It was very disturbing to him. Quindi ci sono state molte occasioni in cui i devoti non andavano d'accordo tra loro e questo disturbava molto Prabhupada. And one time he said something quite heavy. Una volta disse una cosa molto pesante, piuttosto pesante. Should I tell you? You ready for it? Siete pronti per sentirla? Jyotirmai says, I can take it. Jyotirmai ha detto, sì, io posso tollerarlo. Prabhupada said, my godbrothers started fighting after Srila Bhaktisiddhanta left. He said, but you're all fighting while I'm still here. Prabhupada disse, i miei confratelli iniziarono a litigare mentre Srila Bhaktisiddhanta era ancora in vita, ma i miei discepoli stanno litigando quando io sono ancora qui. No. So it was definitely something that was very disturbing to Prabhupada when devotees were fighting. Quindi definitivamente era una cosa che disturbava molto Prabhupada quando i devoti litigavano. Because he was afraid that if we didn't learn how to get along, we would not have a movement. Perché aveva paura che se non avessimo imparato ad andare d'accordo, oggi non avremmo movimento. I have another letter that makes this point. C'è un'altra lettera che parla di questo punto. The whole world is going to hell and everyone is suffering. Tutto il mondo sta andando all'inferno e tutti stanno soffrendo. In light of this, how can we argue amongst one another? E quindi come possiamo litigare noi, anche noi tra di noi? And neglect our responsibility for reclaiming these fallen souls, for going back home, back to Godhead. E avere negligenza di cercare di aiutare, del punto di cercare di aiutare queste anime a tornare indietro da Dio. It's kind of like let's say you have the cure for COVID. È come avere la cura per il Covid And people in the hospital are dying. e le persone negli ospedali stanno morendo. And we're fighting all day about who's going to give the vaccine to who. E noi litighiamo tutto il giorno pensando chi è che deve dare il vaccino a chi. And we're fighting so long that people are dying while we're fighting. E litighiamo così a lungo che mentre litighiamo le persone muoiono. So that's more or less what Prabhupada's saying. Questo più o meno è quello che diceva Prabhupada. I have another letter. E ho un'altra lettera. Un'altra lettera? Is that right? The fighting spirit will destroy everything.
In un'altra lettera disse: questo spirito di combattimento distruggerà ogni cosa. But what can I do? You American and European boys are trained up in this fighting attitude. E come posso fare se questi ragazzi e ragazze americane sono cresciute con lo spirito litigioso? Now put it aside and simply work cooperatively for spreading this movement all over the world. Quindi mettete questo da parte e semplicemente collaborate per diffondere questo movimento in tutto il mondo. So this letter is interesting because Prabhupada is recognizing that it's our nature to fight. Questa lettera è interessante perché qui Prabhupada riconosce che è la nostra natura quella di litigare. So he's saying, I know you have this problem. I know this is your nature, but for the sake of this movement, I'm asking you not to give in to that. Quindi lui riconosce, so che avete questo problema, che è la vostra natura, ma per amore del movimento, per favore, mettetelo da parte. For me personally, I've been in situations where some people were difficult to get along with, but I would always think, well, Prabhupada wants me to get along with them, so I have to learn how to do that. Io personalmente mi sono trovata in situazioni in cui non riuscivo ad andare d'accordo con qualcuno, però poi pensavo a Prabhupada che chiedeva di collaborare e allora mi dicevo, in qualche modo devo farcela, devo cercare di andare d'accordo con questa persona. So here's another letter that basically says that. E quindi c'è una lettera che di base dice proprio questo. The test of our actual dedication and sincerity to serve the spiritual master. Che il test, la prova della nostra dedizione nel servire il maestro spirituale. Sincerity also. Dedication and sincerity. Dedizione e sincerità nel servire il maestro spirituale. Will be in the mutual cooperative spirit. Sarà in questo reciproco spirito di collaborazione. To push on this movement and not make factions and deviate. Nel spingere avanti questo movimento senza fare fazioni né deviazioni. Just like we do so many things to please Prabhupada. E proprio come facciamo così tante altre cose per soddisfare Srila Prabhupada. And a lot of things we do them only because Prabhupada wants them, not because we really want to do them ourselves. Molte delle cose che facciamo è semplicemente perché le voleva Prabhupada, non perché le vogliamo noi stessi. So with a letter like this, where Prabhupada's saying, your dedication to me is tested by your ability to get along. That's a powerful instruction. Quindi la lettera dice la Prabhupada, la vostra dedizione sarà dimostrata da come andrete d'accordo. Questa è un'istruzione molto potente. And an instruction like that can be we could say very powerful and very motivating for us if we find it difficult to get along. E un'istruzione così è molto potente e dà molta motivazione se noi abbiamo difficoltà nell'andare d'accordo. Now, in the next letter, Prabhupada gives the reason why we don't get along. Nella lettera successiva, Prabhupada dà la ragione per la quale non andiamo d'accordo. The reason why there is difficulty and competitive spirit La ragione è perché abbiamo uno spirito competitivo. Is that everyone wants to be supreme. E cioè che ognuno vuole essere il supremo. So what does everyone wants to be supreme mean? It means everybody wants to control. Everybody wants to do things their own way. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti vogliono fare le cose nel loro modo e tutti vogliono controllare. Questo è voler essere il supremo. So this gives not a hint, but a very clear indication that if we're going to be able to get along, we're going to have to make compromises in dealing with people, in what we think is right. And questo dà una chiara indicazione che se vogliamo andare d'accordo con le persone, dobbiamo fare dei compromessi tra ciò che noi pensiamo sia giusto e vero e ciò che pensano gli altri.
Now, I also found it interesting that Prabhupada said he points out competitive spirit as something having a negative effect. E Srila Prabhupada indica anche che questo spirito di competizione ha un lato negativo. Some of you may know that Prabhupada encouraged the competitive spirit in book distribution. Qualcuno potrebbe dire no, Prabhupada incoraggiava lo spirito competitivo nella distribuzione dei libri. But there's a point where competition is not good. There's a point where or a context where competition becomes degrading. Ma c'è un contesto nel quale la competizione non è buona, diventa degradante. For example, Prabhupada told the GBC members that first you should think of the world and second you should think of your zone. Per esempio, Srila Prabhupada disse ai GBC, prima dovete pensare a tutto il mondo, poi potete pensare alla vostra zona. So I think this is a nice paradigm, and we can also relate it to ourselves, even though we're not GBC. Quindi questo è un buon paradigma, penso che lo possiamo anche mettere in relazione a noi stessi, nonostante non siamo dei GBC. We want to create unity. We want to create loving relationships. Let me restate that. In whatever we do amongst one another, we want to create better relationships and more unity in our communities. Quindi in ciò che facciamo dobbiamo cercare di creare unità e belle relazioni amorevoli fra i devoti nella comunità. So we can ask ourselves a question. E dunque possiamo porci una domanda. If we say something, Se noi diciamo qualcosa, maybe we're saying something because something is wrong with another person or something is wrong with the situation. forse stiamo dicendo qualcosa a qualcuno che ha sbagliato qualcosa, oppure c'è una situazione sbagliata. And then we could think, whatever I say should improve relationships, and it should create a more unified community. E dovrei pensare che quello che dico deve migliorare le relazioni, deve incrementarle, creare unità. And we could say the same thing about our actions. Whatever actions we take in relation to others, in relation to our community, is it helping the relationship and is it creating unity within the community? That's a very good question to ask La cosa ourselves. si applica alle azioni, quindi non solo a ciò che diciamo. Dobbiamo sempre pensare, questa mia azione incrementa l'unità della comunità, della congregazione, migliora le relazioni. So let's say there's a conflict. Pardon? If there's a conflict, Quindi mettiamo il caso che ci sia un conflitto. then we can ask ourselves, is what I'm saying or doing aiding to a better relationship and a more unified community, or is it having the opposite effect? Possiamo chiederci, questa mia parola, questa mia azione crea migliori relazioni e migliore unità nella comunità oppure ottiene l'effetto opposto? And we can also ask that question to other people when they act or say something that you feel is hurting someone or hurting the health of the community. E possiamo chiedere questo anche alle altre persone, se vediamo che dicono o fanno qualcosa che danneggia, fa soffrire, fa del male a qualcuno, a qualche persona oppure alla comunità intera. Let's say somebody says something. You could ask, how is this helping relationships? How is this helping unity? Because sometimes the person may be right, but what they're saying is not helping relationships or helping unity. Allora possiamo anche dire a una persona che ha detto o fatto qualcosa che magari ritiene giusta, nel giusto, possiamo chiedergli, ma secondo te quello che hai fatto, hai detto,
incrementa le relazioni, incrementa l'unità, perché a volte non è così. And I think it's a really good way to measure the effectiveness of our methods of dealing with controversy or disagreement. Credo che questo sia buono per controllare l'efficacia del metodo che stiamo usando nell'andare d'accordo oppure nel non andare d'accordo. So we want to make solutions that will help relationships and help the community. And often so-called solutions have the opposite effect. E quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che aiutano l'unità e aiutano la comunità, perché tante volte le nostre soluzioni sortiscono l'effetto opposto. Now, we could discuss some behaviors that would help us get along. Possiamo discutere di alcuni comportamenti che fanno nascere determinate reazioni. So the other day, there was a situation, and my wife said, "You should apologize. That will solve the problem." Ad esempio, l'altro giorno, in una data situazione, mia moglie mi ha detto: devi scusarti perché questo risolverà il problema. So I had done something which was not the ideal thing I should have done, but I didn't have enough knowledge about the situation to know how to act. And then just a few weeks ago, I realized I probably did the wrong thing. Avevo fatto qualcosa che non era perfettamente giusta perché non avevo abbastanza conoscenza di quello che stavo facendo. Quindi poi ci ho riflettuto e ho capito che dovevo fare, che avevo sbagliato, dovevo fare qualcosa per aggiustare la situazione. So I apologized, and the devotee was very, very happy and satisfied that I recognized my mistake and I was willing to correct it, and it solved the whole problem. Quindi mi sono scusato e il devoto è stato molto grato che io mi sia scusato perché in quel modo e che io abbia capito l'errore fatto, perché in quel modo questo ha aggiustato completamente la relazione, la situazione. So then I was thinking that apologies, they're not so common. Poi però ho pensato che dare delle scuse non è così comune So I want to ask you a question. e quindi vi voglio fare una domanda. When was the last time you apologized to someone? Quando è stata l'ultima volta in cui vi siete scusati con qualcuno? This year? Last year? This week? Quest'anno? L'anno scorso? Questa settimana? 10 years ago? 10 anni fa? Never? Mai? It's an interesting question, isn't it? È una domanda interessante, vero? So if you need to apologize to anyone, I would suggest you do it tomorrow at the latest. Jyotirmayi wrote this morning. Oh, nice. Quindi se avete bisogno di scusarvi con qualcuno, vi consiglio di farlo al più presto. Yeah, so this is a very important relational quality. And sometimes, yeah. Questa è un'importante relazione di cooperazione. And sometimes we apologize even when we're not wrong. A volte ci scusiamo anche quando non abbiamo torto, Because it will just create a better relationship and it will create a better community. perché questo creerà una relazione migliore e una comunità migliore. So, we would naturally think that apology is just part of humility, right? Quindi naturalmente noi pensiamo che scusarsi fa parte dell'umiltà. So when I was asked to give this class, I thought, oh, this class is easy. Everyone just become humble and we all get along. E allora prima di dare questa lezione ho pensato, questa lezione è facile, basta diventare umili e allora si andrà tutti d'accordo. Yeah, of course, becoming humble is not so easy. Ma naturalmente diventare umili non è così facile. But I thought I would break it down a little bit.
ma ho pensato di spezzettare l'argomento un pochino. So I think apology is an important part of being humble. Quindi io penso che dare delle scuse è una parte importante dell'essere umili. And now there's a few other things that are very, very important in relationships. E ci sono anche delle altre cose che sono molto, molto importanti nelle relazioni. And it's the ability to listen, È l'abilità di pensare, but really the ability to listen to understand, even if you don't agree, but to understand another person's perspective. ma è la libertà di capire l'altra persona, ascoltarlo per capirlo anche se non siamo d'accordo e di entrare nella sua mentalità. So respect is an aspect of humility. E poi ci sono anche altri aspetti dell'umiltà. So wouldn't you think if I respected you, I would listen to you? Ad esempio, voi pensate giustamente che se io vi rispetto, vi ascolto. And if I didn't listen to you, wouldn't you feel disrespected? E se io non vi ascoltassi, non vi sentireste forse con una mancanza di rispetto nei vostri confronti? I mean, how do you feel when people don't listen to you? Come vi sentite quando le persone non vi ascoltano? Or when people misunderstand you? O quando le persone non vi comprendono? Or when people cut you off when you're trying to explain something? O quando le persone vi interrompono quando cercate di spiegare qualcosa? Or when you're explaining it, people say, that's stupid. O quando spiegate qualcosa e l'altra persona dice, oh, ma questo è stupido. Obviously, you feel disrespected. Ovviamente vi sentite con una mancanza di rispetto. And it's obviously not helping the relationship. Ovviamente questo non aiuta la relazione. So what I have seen in my own life and the lives of others, that being able to listen to others that you disagree with is not always easy. E quello che io ho visto nella mia vita e nella vita di altri è che ascoltare le persone con le quali non siamo d'accordo non è molto facile. Because when you disagree with someone, when they're speaking, normally you're just thinking about what you're going to say to prove that they're wrong. Perché in genere quando non siamo d'accordo con quello che gli altri dicono, in genere non li ascoltiamo, perché stiamo già pensando a cosa dire noi per contraddirli. Have you ever done that? Avete mai fatto questo? You're not listening, you're just thinking what I'm going to say and you're waiting for them to stop. Sì, voi non ascoltate, state solo pensando cosa dirò quando lui finisce di parlare. If you haven't done that, you're probably a demigod that just ended up on this planet by accident. E se non avete fatto questo, allora siete dei deva, degli esseri celesti caduti qua giù per caso. Yeah. It's a normal problem that people have. Perché in realtà questo è un problema normale per le persone. So, we always say we should offer all respects to others, but we don't always understand how respect manifests. Quindi noi diciamo sempre che dobbiamo offrire tutti i nostri rispetti agli altri, ma non sappiamo spesso come manifestare questo rispetto. So this is how you respect someone. You listen to them to understand, even if you disagree. Quindi questo è il rispetto, ascoltarli e capirli anche se non siamo d'accordo con ciò che dicono. So I tell Jyotirmayi, I think women are all stupid. I think they should only stay at home and make babies. And that the whole problem with ISKCON is they give women positions. And Jyotirmayi is like listening to that and she's ready to scream. But she says to me, so I understand that this is what she just tells me that she understands what I said. Ad esempio, io parlo con Jyotirmayi e io le dico, le donne sono stupide, dovrebbero solo rimanere a casa e fare figli. Ovviamente, vabbè, so cosa pensa lei, però lei è gentile e mi risponde, io rispetto il tuo modo di vedere anche se non sono d'accordo. I understand that's difficult, especially if I said that. Capisco che è difficile, soprattutto se dico una cosa del genere. But in creating relationships, we have to show the other person
that at least we've understood, even if we disagree. I understand what you're saying. I understand what you're saying. Per creare relazioni dovremmo almeno mostrare agli altri che capiamo ciò che hanno da dire, anche se non siamo d'accordo, che li rispettiamo. It's not easy, Non è facile, but that's what it means to respect people. ma questo è ciò che significa rispettare le persone. I can disagree with you, but it doesn't mean I disrespect you. Posso non essere d'accordo con voi, ma non vuol dire che non vi rispetti. But when I'm fighting with you and I don't let you express yourself, then I'm disrespecting you. Se io invece litigo con voi e non vi do modo di esprimermi, allora vi sto mancando di rispetto. Excuse me. Respecting people means, at least as devotees, to appreciate their devotional qualities, although we may disagree with them in different areas. Rispettare le persone, almeno per noi devoti, vuol dire accettare le loro qualità spirituali, anche se non siamo d'accordo con loro in tutto ciò che dicono. And sometimes it's very difficult to appreciate a person who you disagree with. Ma a volte è molto difficile apprezzare una persona con la quale non siamo d'accordo. You agree? Siete d'accordo? Yeah, that's so. There are many devotees who do things or have opinions or say things we don't agree with, Ci sono but we still have to learn how to respect them. Ci sono molti devoti che dicono cose o hanno opinioni con le quali non andiamo d'accordo, però dobbiamo rispettarli comunque. Yeah. Another quality, which is quite interesting, is to have the ability to be able to know what other people are feeling, even if they don't tell you. Un'altra qualità molto interessante è di cercare di capire cosa sentono le persone anche quando non ce lo dicono. Mm. She read the purport where all women are stupid, right? No, Prabhupada didn't say that. You have to argue with, I'm reading her comment, women are less intelligent. I say, what does that mean? I say, well, ask Manu, because he's the one who said it. And Prabhupada's just repeating him. Allora una devota ha scritto, le donne sono meno intelligenti, ma cosa vuol dire questo? E Mahatma Prabhu ha detto, beh, chiedilo a Manu, è lui che l'ha scritto. Srila Prabhupada ha solo riferito quello che ha detto Manu. So this next quality is something it would be fantastic if we all developed. La prossima qualità è una cosa fantastica se tutti riuscissimo a svilupparla. That's being somewhat sensitive to how other people feel. È che dobbiamo cercare di capire cosa sente l'altra persona. Sometimes people show us how they feel, not with their words, but with their face or their body language. Perché a volte le persone ci mostrano ciò che sentono, ma non con le parole, bensì con la loro mimica facciale e con il loro atteggiamento corporeo, fisico, la gestualità. And some people are very sensitive to that, and some people are not. E alcune persone sono molto sensibili a questo riguardo, altre invece non lo sono. Sometimes you say the wrong thing and you can see it on the person's face, right? A volte magari dite qualcosa di sbagliato e potete notare nel viso dell'altro, insomma, che non è d'accordo. Or you see it in how they're acting after you say it. E quindi si può vedere dal loro atteggiamento cosa pensano. I read a book. It said that the number one qualification for someone to be a good team member is the ability to feel what the other team members are feeling. Una volta ho letto un libro che diceva che la qualifica numero 1 di un buon membro di un team, di un gruppo, è cercare di capire cosa sentono gli altri membri del gruppo. So,
let's turn that around. It might be easier to understand if we turn it around. Adesso capovolgiamo questa frase perché può essere più facile comprenderla se la mettiamo al contrario. So Jyotirmayi says to me, you know, I feel that one of the problems in ISKCON is we have quite a negative attitude towards women. Ad esempio, Jyotirmayi mi dice, penso che il problema principale dell'ISKCON è che le persone nell'ISKCON hanno un atteggiamento molto negativo verso le donne. And this is really disturbing me. E questo mi sta disturbando parecchio. And I think it's a big problem for our movement. E penso che è un problema per il movimento. And I think we should really talk about this and do something about it. E penso davvero che dovremmo parlarne e fare qualcosa a riguardo. And I say something to Jyotirmayi like, who cares how you feel? You're just a feminist. Io magari rispondo a Jyotirmayi, ma chi se ne importa di quello che tu senti? Tu sei solo una femminista. You can imagine how she feels. Potete immaginare come si sentirebbe lei. But let's say I disagree with her. Ma diciamo che io non sono d'accordo con lei. But I should at least have the ability to be sensitive to what she's feeling. Ma dovrei almeno avere l'abilità di essere sensibile verso il modo in cui lei si sente. This must be difficult for her. Questo può essere difficile per lei. I think all the women in our movement would say that if the men, in the early days of ISKCON, if the men had been more sensitive to how the women felt, the movement would be much different. Io penso che tutte le donne del movimento pensino che se all'inizio del movimento, nei primi tempi, gli uomini fossero stati più sensibili nei confronti delle donne, le cose sarebbero state diverse. What do you think, Tredas? Cosa ne pensi, Tredas? It would be better today if we were more sensitive, don't you think? Non sarebbe meglio oggi se le cose fossero state diverse all'inizio? Yes, definitely. Yeah. Things would be So much we didn't really care, right? We didn't care that much. Ma noi non eravamo interessati. Who cares what you think? Who cares how you feel? Noi non eravamo interessati a come loro si sentivano. And I think part of the problem was sometimes a devotee would feel something, but the feeling wasn't very Krishna conscious. So we would just think, who cares how you feel? That's not Krishna conscious. Why should I bother worrying about how you feel? Uno dei problemi è che a volte in quello che pensavamo che non fosse cosciente di Krishna. Allora dicevamo, ma chi se ne importa di quello che tu senti? Non è un sentimento cosciente di Krishna questo. But if the devotee is in anxiety or the devotee is disturbed about something, even if we feel maybe they shouldn't be, still the quality of being sensitive to how they feel is an essential quality for having a good relationship. Ma anche se noi pensiamo che quel tipo di ansia o disturbo non sarebbe dovuto essere lì veramente, dovremmo avere la sensibilità comunque di ascoltarlo, di rendere atto di questo sentimento. Okay, we have another problem. Abbiamo un altro problema. These all come under the category of I want to be God problems. E questo cade sotto la categoria di voglio essere Dio, caro Prabhu. That's the main problem. These are subcategories. Questo è il problema principale, le altre sono sottocategorie. I need to be right. Ho bisogno di avere ragione. And usually when you need to be right, you need to make someone else wrong. E in genere quando tu hai bisogno di aver ragione vuol dire che vuoi che altri abbiano torto. Hai bisogno che altri abbiano torto. Now, sometimes the problem is you are right, you know you're right, everybody knows you're right. The only person who doesn't know you're right is the person you're talking to. In genere tu hai ragione, tutti sanno che tu hai ragione, solo che l'unica persona che non lo sa è la persona con cui stai parlando. And that's why I was saying before, when we're in situations like this, we have to ask the question, how can we make this work so at the end we're closer and the community is closer?
Ecco perché all'inizio ho detto che quando facciamo questo dobbiamo assicurarci che alla fine dei conti ci sia più unità e relazioni migliori e tutti si sentano più connessi, vicini. And you know how difficult it is to make compromises when you know you're right, isn't it? Sapete quanto è difficile fare compromessi quando sapete di avere ragione? Okay, that's true. But what I'm talking about is valuing the relationship. Ma questo è vero, ma quello che io voglio dire è che dobbiamo dare valore alla relazione. So let's say Tredas and we're arguing. He says this, I say that. Mettiamo per esempio che io e Traidas stiamo argomentando. Io dico una cosa, lui ne dice un'altra. And after we're arguing for a while, Krishnaloka says, it doesn't matter who's right. Right now, you're destroying your relationship. Your relationship's more important than who's right. And then we say, yeah, that's true. E allora we stop fighting. Krishnaloka interviene e dice, ma non importa, chi se ne importa di chi ha ragione e chi ha torto. La relazione è la cosa più importante. Adesso state distruggendo la relazione. Quindi va bene così. Lasciate perdere. So I think this is an important consideration, because sometimes in trying to be right, you can destroy a relationship. Credo che sia una considerazione importante perché a volte nel cercare di avere ragione distruggiamo una relazione. You get to be right because you just force the person to be silent, but you destroy the relationship. I don't think that's a good strategy. Avete avuto la ragione perché avete forzato l'altra persona a zittirsi, però avete distrutto la relazione. Non credo sia una cosa molto saggia, buona. Now, let's imagine it's your first day at the temple. Immaginate che questo sia il vostro primo giorno nel Tempio. And you walk in the temple, and Tredas and I are having a huge fight. Entrate I'm right. No, I'm right. You're wrong. No, you're wrong. Voi entrate nel Tempio e vedete me e Tredas che stanno facendo un grosso litigio. Ho ragione, no, ho ragione io, no io, no io. What would you think? Cosa pensereste? I think I better turn around, get out of here as fast as I can. Fareste meglio a girarvi e uscire il più in fretta possibile. So, I don't know if we talked about this last time, but to me, there's nothing more important in serving Prabhupada than to be an example to the world of what he teaches. Non so se ne abbiamo parlato la volta scorsa, ma per me non c'è modo migliore per servire Prabhupada che di essere un esempio in ciò che stiamo insegnando. Because I think a lot of us think, well, our perfection is to be able to represent Prabhupada's teachings correctly. But I think it's higher to be able to represent them in action. Perché penso che molti di noi cerchino di essere perfezionisti nel rappresentare Prabhupada in ciò che insegnano, dicono a voce, però penso che meglio ancora sia di rappresentarlo in maniera perfetta in ciò che si fa nelle azioni. Now, so many devotees have told me that as a leader, as an older devotee, we need to set the example of getting along with other God brothers and God sisters. Because if we do, that will help the devotees, the younger devotees, because they'll copy, they'll do the same thing. Molti devoti mi hanno detto che nell'essere leader o devoti anziani è molto importante dare l'esempio di andare d'accordo con i confratelli, perché se lo fanno i leader e i devoti anziani, allora lo faranno anche i devoti più giovani che seguiranno il loro esempio. You agree? It's a good example. I think it obviously makes it hard for you if the leaders don't get along, because then you'll think, well, if they don't get along, how would you expect me to get along? Naturalmente le cose sono rese più difficili per noi se i leader non vanno d'accordo, perché noi pensiamo non vanno d'accordo loro, come possiamo andare d'accordo noi? Is that true? È vero? Siete d'accordo? It seems it's always more difficult to do something unless the leader sets an example of it. Abbiamo visto che è molto più difficile fare le cose se il leader non dà l'esempio.
Yeah. So at least I would suggest when you're discussing something and you think the other person is wrong, to ask yourself, what's more important, that I prove myself right, or that we come closer in our relationship, or we don't disturb our relationship? Quindi quando sentiamo qualcuno che ci parla e pensiamo che quella persona ha torto, dovremmo pensare cosa faccio, cosa è meglio, che gli dico le mie ragioni che lui ha torto o che cerco di salvaguardare la relazione? Does that make sense to you? Ha senso per voi? And of course, we all know this is very difficult to do. Naturalmente sappiamo che questo è molto difficile da fare. But I just want to remind all of us, myself included, that this is what Prabhupada has asked us to do. Ma voglio ricordarvi, e lo dico anche per me stesso, che questo è ciò che Prabhupada ci ha chiesto di fare. And so it doesn't matter if it's difficult. This is what he wants, so it's our duty to do it. Quindi non importa se è difficile, lui ce l'ha detto e quindi è il nostro dovere farlo. Okay. Oh yes, another problem. Making assumptions about others. I was making assumption. Assumption? You know what assumption is? Yeah. You assume something to be true, but it's not verified. Sì, pensavo che una cosa fosse vera, invece non era vera. Stavo facendo una deduzione. Yeah, so I assume something about you, but I'm actually not sure it's true. Ok, quindi questa è un'altra circostanza. Io pensavo qualcosa su qualcuno, ma alla fine ho scoperto che non era vera, era una deduzione sbagliata. But I'm acting as if it's true. Ma inizio ad agire come se quella deduzione fosse vera. Have you ever done that? Avete mai fatto questo? Oh, he's like this, she's like that. Well, how do I know? Well, that's what people say. Or I just think they're like that. That's what Lui they è say. così, lei è così, e come lo sai? Ah, ma questo è quello che dicono le persone, questo è quello che penso. Oh, Krishangi, tell her this. Oh, she'll never accept that. That's an assumption. Krishangi, dille quello. Oh no, non lo accetterebbe mai. Cosa ne sai? Beh, è solo una deduzione. How do you know? Oh, I just know. Come fai a saperlo? Ah, lo so e basta. Yeah. Maybe it's not true. Ma forse non è vero. So assumptions also are similar in some cases to prejudice. We're making a judgment without really anything to back it up necessarily. Le deduzioni sono come i pregiudizi. Si forma un giudizio senza avere qualcosa che lo sostenga. So I mean, imagine people are making wrong assumptions about you. Pensate se qualcuno fa una deduzione sbagliata su di voi. It's destructive for a relationship, for sure. È distruttivo per una relazione, di sicuro. Okay. There's another thing that I have so many things, but I'm trying to pick out the most important. What I have found to be something that's very helpful for relationships is to try to always be encouraging. Una cosa che trovo sia di grande aiuto per le relazioni, di cercare di essere sempre incoraggianti. It's very easy to be discouraging. Perché è molto facile essere scoraggianti. Why'd you do that? That was wrong. Perché hai fatto quello? Hai sbagliato. And it's true. What you did was wrong. Sì, è vero, magari quello che ha fatto era sbagliato. But there are other ways to deal with it that would be encouraging instead of discouraging. Ma
Ma ci sono altri modi di trattare questo fatto che sono più incoraggianti e non così scoraggianti. You know, one of the first things I learned as a devotee is if someone makes a mistake, wait 24 hours to tell them. Una delle prime cose che ho imparato da devoto è che se qualcuno fa un errore, aspettate 24 ore prima di dirglielo. I don't know if Prabhupada said that, but he must have said it. Non so You se ever l'abbia heard that, detto, Vedas? You non ever so heard se that? l'abbia detto Prabhupada, ma deve averlo detto. Tra i That was dasti like- ricordi se l'ha detto? When I was a new bhakta, they'd always say, you know, if you see somebody doing something wrong, wait 24 hours, because then when you tell them, it's already 24 hours, it's easier for them to accept it without defending themselves. Perché me lo dicevano quando ero un nuovo bhakta. Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, aspetta 24 ore, lascia passare 24 ore, perché sicuramente lo dirai poi in un modo che sarà facile per l'altra persona accettarlo. Prabhupada was very encouraging. Prabhupada era molto incoraggiante. And as far as I can tell, Prabhupada understood how much Maya was encouraging us not to serve Krishna, so he had to encourage us more to serve Krishna than Maya was discouraging us from Krishna. Per from quanto serving ne Krishna. so, Prabhupada sapeva di quanto Maya ci incoraggiasse e lui cercava di incoraggiarci a far servizio più di quanto Maya ci incoraggiasse a non fare servizio. And a lot of us just internally are discouraged because we don't feel we're good devotees. E molti So di noi si discouragement is, you know, sentono, it's all around sono us. internamente scoraggiati perché non si sentono dei bravi devoti. And encouragement, it's so important in devotional service. E quindi l'incoraggiamento è così importante nel servizio devozionale. So anytime you can encourage, anytime you can appreciate another devotee, do it, because it will help them tremendously and it will help the relationship. Quindi ogni volta che potete incoraggiare o apprezzare un devoto, fatelo, perché questo migliorerà la loro autostima e il loro servizio. Like we can say, Tiziano, you are a very good translator. Grazie. We say something, we notice something and we don't take it for granted, we say something. Thank you. Very good. Allora ha detto che sto traducendo benino e ha detto che quindi è giusto incoraggiarmi perché se notiamo qualcosa è giusto incoraggiare qualcuno. Her name is Chitra. Chitra. She's on somebody Chitra is a very good else's, translator. Very good. Yeah. Sometimes someone will ask a question and I will say, that's a very good question. Oppure qualcuno mi fa una domanda e io gli dico, questa è una buona domanda. So Krishangi, let's say you asked a question in this class and I read the question and I said, that is such a stupid question. How would you feel? E allora Krishangi, come ti sentiresti se tu mi scrivessi una domanda e io la leggessi e dicessi, oh, che stupida domanda. Krishangi would be thinking, I'm never going to ask another question again. Ovviamente right? Krishangi penserebbe, non farò mai più nessuna domanda. That's it, right? Basta. But if she asks a question and I say, thank you for that question, that's a really good question. E invece She's se lei inspired. I'm going to ask more questions. fa Isn't una it? domanda e io gli dico, che bella domanda hai fatto. Ovviamente lei penserà, allora farò ancora altre domande, si sentirà ispirata, incoraggiata. Every time we criticize someone, we're discouraging them. Quindi ogni volta che critichiamo qualcuno lo stiamo scoraggiando. Do you ever see somebody do something and you get upset? How could you do that? Don't you have a brain? Se vediamo qualcuno che ha fatto qualcosa e gli diciamo, cosa stai facendo? Ma non hai cervello. What's wrong with you? Cosa c'è di sbagliato in te? You're acting like a child. Stai agendo come un bambino. What's that going to do to the person? Destroy Cosa them. pensate che faccia questo a una persona? Lo scoraggia, lo distrugge. As
in the association of devotees, we desperately need to encourage one another, because Maya is always discouraging us. E quindi nell'associazione con i devoti dobbiamo sempre incoraggiarci, perché c'è già Maya che ci scoraggia. In one lecture, Prabhupada said, Maya will tell you Krishna consciousness is too difficult, you should give it up. Prabhupada diceva, ah sì, Maya verrà a dirti, ah guarda che la coscienza di Krishna è troppo difficile, dovresti abbandonarla. Maya will tell you you're wasting your time. Maya ti dirà, Be stai enjoying. perdendo il tuo tempo, godi. So we obviously need encouragement. Quindi ovviamente abbiamo bisogno di incoraggiamento. And then I'll just say one more thing. We could say so many things, but we can have questions and discussion. Possiamo dire molte cose, dopo vi chiederò domande, però adesso ne voglio aggiungere un'altra. Prabhupada used to say, our relationships should be based on love and trust. Prabhupada soleva dire, le nostre relazioni devono essere basate sull'amore e sulla fiducia. So when Prabhupada said love, he meant the 6 loving exchanges that are discussed in Nectar of Instruction. E quando Prabhupada diceva amore, intendevo i 6 scambi d'amore che sono descritti nel nettare dell'istruzione. But trust means I say something to you that I'm going to do, I do it. That builds trust. That makes I have to become trustworthy. E fiducia vuol dire che io ti dico una cosa e poi farò quella cosa, perché devo essere degno di fiducia, devo essere affidabile. If I'm trustworthy, it builds your trust in me. Se sono affidabile, tu avrai fiducia in me. And that's the foundation of good relationships. E questo è il fondamento di una buona relazione. I say I'm going to do something and I don't do it, then I start losing trust in you. Ma se io dico che farò una cosa e poi non la faccio, tu perderai fiducia in me. And next time you say I'm going to do something, I don't believe you. Oppure tu dici che farai una cosa e non la farai e la prossima volta io non avrò fiducia in te, non ti crederò. So being trustworthy ourselves enables others to trust us, which then forms the foundation of a good relationship. Quindi essere affidabile aiuta gli altri a fidarsi di noi, essere fiduciosi, e questo è il fondamento per delle buone relazioni. The last thing I want to say. C'è un'ultima cosa che voglio dire. I'll ask a question. Faccio una domanda. Do you know any devotee who's like really, really humble? Conoscete un devoto che sia veramente molto molto umile? And I have another question. Do you know any devotee who's really not very humble? E poi un'altra domanda. Conoscete un devoto che non sia per niente umile? Okay, you could admit that you do know somebody who's a little proud. We all know somebody humble and somebody proud. Sì, tutti conosciamo qualcuno che è umile e qualcun altro che invece è orgoglioso. Okay, so which one do you like better, the humble one or the proud one? Quale dei due preferite, quello umile o quello orgoglioso? Let me guess. I'll guess for you. Lasciatemi indovinare, cercherò di indovinare per voi. I think you like the humble one better. Is that true? Penso che preferiate quello umile, è vero? Everybody likes humble people. No one likes to be around arrogant people because they just talk about themselves. Tutti amano le persone umili, nessuno vuole essere con le persone arroganti perché parlano solo di loro stessi. Even Krishna doesn't like devotees who are arrogant. Persino a Krishna non piacciono i devoti che sono arroganti. Even Krishna's heart melts when his devotees are humble. E persino il cuore di Krishna si scioglie quando un devoto è umile. So really, that devotee who's really humble, everybody loves them. E quindi veramente tutti amano quel devoto che è veramente umile. And that devotee who is overly arrogant doesn't have friends, not many. Mentre quel devoto che è eccessivamente arrogante non avrà amici o ne avrà pochi. So I will stop here.
Quindi io mi fermo qui. I think we've said enough for tonight. Now, if you have questions or you want to add points for discussion. Quindi penso di aver detto abbastanza per stasera. Se avete delle domande o dei punti da aggiungere, fatelo pure. I see on the chat. There's one question that Chitra can translate on the chat. Okay. Questa è di Marco Mantovani. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. First of all, thanks from my heart for having given us the opportunity to reflect on such an important argument for us, both individually and as devotees which are part of ISKCON. If we act on an empathic communication and we are careful not to hurt or disturb other people, we can really find out that relationships become pleasant and constructive, even if people have different points of view from ours. It seems so normal and it should be totally natural, but sometimes it's not at all. So, if I reflect on your words and I observe things from outside, I can understand how pathologic and unnatural and stupid it is to impose our reasoning. I think that kindness and sensitivity in our language are the symptom of a balanced person, a person who is balanced in Krishna consciousness. And I think we should always let devotees, or female or male devotees, inspire us if they possess such qualities. It doesn't matter how much time they have spent in ISKCON. Well, that last line is very important. Eh sì, l'ultima frase è molto importante. Prabhu, how long you've been a devotee? Prabhu, da quant'è che sei devoto? 6 months. 6 mesi. Oh, forget you. Ah, bah, lascia perdere. Prabhu, how long you been a devotee? Prabhu, da quanto sei devoto? Oh, 50 years. Oh, da 50 anni. Oh, Oh, omaggi. Yeah. Oh, you're just a woman. Hare Krishna. Ah, tu sei solo una donna, Hare Krishna. Via. Those attitudes, if you have those kinds of attitudes, I can make a suggestion. Take them out of your mind and put them in the trash can. Se avete questo tipo di attitudine, ho un suggerimento. Toglieteveli dalla testa e buttateli nella spazzatura. You know, there are stories of Prabhupada showing respect to bugs and stories showing respect to trees. What to speak of new devotees. Sapete, ci sono storie di Prabhupada che offriva i rispetti agli insetti e anche alle piante. Che dire dei nuovi devoti? Prabhupada, just some little insect that's caught in the house, and he tells his servant, take it outside, let it go outside, liberate it. He's thinking about a little insect. A volte un insettino rimaneva intrappolato nella stanza, lui chiamava il servitore e diceva per favore liberalo, fallo uscire, apri la finestra. Quindi si curava anche di un piccolo insetto. And he was taking a walk once and he was having the devotees chant to the trees. Una volta stava facendo una passeggiata e ha chiesto ai devoti di cantare agli alberi. And sometimes ants would be on his plate eating the sweets. And his servant would want to get rid of the ants, and Prabhupada would say, just leave them. They don't eat much.
Altre volte sul suo piatto arrivavano le formiche che cercavano di mangiare i resti dei dolci e i servitori cercavano di buttare fuori le formiche. Prabhupada diceva no, lasciali là, tanto loro non hanno bisogno di tanto, no, non mangiano You tanto. know, in the material conception of life, if you saw someone respecting an ant, you'd probably think they just walked out of a mental hospital. Se nella concezione materiale vedete qualcuno che rispetta così tanto gli insetti, potreste pensare questa persona è da manicomio. But it's actually a sign of someone who's Krishna conscious. Ma in realtà è un segno che una persona è cosciente di Krishna. Should I translate another question from the chat? Yes. Yes. We have a question from Facebook. C'è una domanda corta da Facebook, dai così. Ok. Claudia Palazzi. Purtroppo viviamo in una società dove l'umiltà è vista come debolezza. Vuoi tradurre pezzo per pezzo? Unfortunately, we live in a society where we see humility as a weakness. Come possiamo fare in modo che gli altri non ci mettano i piedi in testa senza entrare in conflitto? How can we do so that other people don't stamp on us and we don't enter into conflict with them? Mm-hmm. Oh, okay. Well, first, we have to start with the concept that humility is one of the greatest strengths a individual can possess. Dobbiamo iniziare dal pensare che l'umiltà è una delle forze più grandi. Dobbiamo pensare a questo. Because humility means you've completely deflated your false ego and now you're living in real ego. And that's Perché not easy. l'umiltà vuol dire che avete sconfitto completamente il falso ego e adesso vivete nel vero ego. So humility doesn't mean being powerless. Quindi umiltà non vuol dire non avere forza, It just means understanding where your power comes from. ma solo che si comprende da dove viene la propria forza. And it doesn't necessarily mean letting people push you around. E non vuol dire necessariamente che lasciamo che le persone ci facciano quello che vogliono con noi. At least not letting them push you around when you have important service for the world. O almeno non vuol dire che loro ci facciano perdere tempo quando abbiamo del servizio importante da fare per il mondo. You have to learn how to balance that. Bisogna Your own imparare, personal humility with protecting yourself from people who would take advantage of it. bisogna imparare a trovare un equilibrio tra la nostra umiltà e il desiderio degli altri di avvantaggiarsi di noi. I mean, look at Arjuna. He's fighting, but he's doing it out of humility. Guardate Arjuna, sta combattendo ma lo sta facendo per umiltà. So the humility is that he's fighting for Krishna, not for himself. Quindi l'umiltà è che sta combattendo per Krishna, non per se stesso. You know, I heard a story once. Una volta ho sentito una storia. And Prabhupada was giving a lecture and he said, you see this watch here? This is Krishna's watch. Prabhupada stava dando una lezione e ha detto, vedete questo orologio qui, è l'orologio di Krishna. But if you try to take it from me, I won't give it to you. Ma se I'm cercate using it for Krishna. di portarlo via da me, io non ve lo darò, io ne ho bisogno. So Arjuna could say the same thing. You see these arrows? I'm using them for Krishna. You try to take them from me, I'll shoot you. But that's humility. Arjuna poteva dire la stessa cosa, vedete questo arco, queste frecce, cercate di portarli via da me e io vi uccido. Io li sto facendo per Krishna. So humility means doing what Krishna wants you to do. E quindi umiltà vuol dire fare ciò che Krishna vuole che noi facciamo. And sometimes humility means
accepting that some people will mistreat you, but you don't get upset. E a volte umiltà vuol dire accettare che le persone ci tratteranno male, ma noi non ci arrabbieremo per questo. I was reading yesterday that Chitraketu, when he was cursed by Mother Parvati, he just accepted it. Stavo leggendo ieri che quando Citraketu fu maledetto da Madre Parvati, lo accettò semplicemente. And he thought, I'm a devotee. I only do things for Krishna. So this curse must just be something that Krishna wants to happen. E ha pensato, io sono un devoto e tutto viene da Krishna, quindi questa maledizione si vede che è qualcosa che Krishna voleva mandarmi. You know, so I wouldn't suggest giving up your humility just Quindi for io some practical reason. non suggerisco di abbandonare l'umiltà per questioni pratiche. And if someone is giving you a hard time, sometimes you may defend yourself and sometimes you may just think, okay, this is, Krishna's arrangement right now. Quindi se qualcuno vi crea problemi, certe volte potreste pensare fare qualcosa a riguardo, altre volte accettare, vabbè, me l'ha mandata Krishna. Now, if you're a pure devotee, then you'll think, oh, I deserve this suffering. Mentre se siete dei puri devoti penserete, io merito questa sofferenza. And if you're a double pure devotee, you'll think, I deserve worse than this. E se siete doppiamente puri devoti penserete, mi merito il doppio di questa sofferenza. And if you're not a very pure devotee, you'll think, I don't deserve this. Mentre se non siete così puri devoti penserete, io non mi merito questo. And if you're a bad devotee, you'll blame Krishna for it. E se siete dei devoti cattivi, non tanto bravi, cercherete di dar la colpa a Krishna per questo. Now, I'm not saying you should let people exploit you. Non sto dicendo che dovete fare in modo che le persone vi disturbino, You can protect yourself and and still be humble. che vi sfruttino. Potete proteggere voi stessi e allo stesso tempo essere umili. But the pure devotee thinks whatever happens to me is just a little token of actually what I deserve. And Krishna has eliminated so much of that bad karma. Ma il puro devoto pensa, questa è solo una piccolissima parte di quello che mi merito, perché Krishna in realtà ha già eliminato la maggior parte del mio cattivo karma. And I know that's difficult to do E sometimes. so che è difficile fare questo. But by doing it, you become Krishna conscious. Ma se ascoltiamo questo diventiamo coscienti di Krishna. Because the devotee thinks, so many lifetimes I've done so many sinful things. I deserve that so many bad things would happen to me. That Krishna is removing them, so many of them. Perché il devoto pensa, ci sono così tante cose brutte che potrebbero succedermi. E in realtà Krishna le ha rimosse quasi tutte. Mi ha mandato pochissime cose negative. Then the pure devotee thinks, oh, Krishna, he's so merciful. He's removing all this suffering. Il puro devoto pensa, oh, Krishna è così misericordioso, sta rimuovendo tutta questa sofferenza. Yeah, you can't imitate that feeling, but that's how they feel. Voi non potete imitare questo sentimento, ma questo è ciò che sentono i puri devoti. We could give a whole class on this question. Può dare un'intera lezione solo su questa domanda. But in general, I don't really recommend that you allow people to exploit you in the name of being humble. In genere non raccomando alle persone di fare in modo che gli altri le sfruttino semplicemente in nome dell'umiltà. Although a pure devotee may not make that effort to defend themselves. Un puro devoto potrebbe anche non fare nessuno sforzo per difendersi. At the same time, that's a philosophical concept, but practically,
if it's in the interest of Krishna, then they would defend themselves. Ma allo stesso tempo questo è un pensiero filosofico, però se per Krishna, il servizio a Krishna, allora anche loro è necessario che si difendano. Now, there's something called descriptive and proscriptive. C'è qualcosa che si chiama Or prescriptive. descrittivo e qualcos'altro che si chiama prescrittivo. So you read about what a pure devotee does. That's a description of what they do. Voi leggete ciò che fa un puro devoto, questa è la descrizione di ciò che egli fa. But it's not always a description of what we should do. Ma non è sempre la descrizione di ciò che noi dovremmo fare. Or of what should be done in general. O non è una prescrizione, cioè ciò che noi dovremmo fare in generale. So sometimes there's a principle there, but exactly what they do, it may not be practical for us. A volte lì c'è un principio, ma non è sempre pratico fare ciò che essi fanno. So I know for myself, if I'm suffering, I always think, of course, I deserve it. Io so per me stesso che se sto soffrendo, penso, certo, me lo sono meritato. Just for the 19 years I could remember not being a devotee, the first 19 years of my life, I certainly, what I did then, I deserve so much reaction. Per quei 19 anni in cui non sono stato devoto. Allora penso, sicuramente me lo sono meritato per quel periodo di 19 anni, prima di diventare devoto. So every day I don't suffer. That's like a great blessing. Se un giorno non soffro, penso che è stata una grande benedizione. Thank you, Krishna. Another day. E No major problems. Grazie Krishna, un altro giorno senza problemi. Is there another question? This one from the chat, if I may read it. The limit between a discussion and a conflict is very fine. The discussion can be useful and open someone's mind to new solutions, whereas the conflict tends to close the mind and the heart. Which strategy do you advise if we notice that someone likes to provoke, in spite of the fact that we practice all good purposes in order not to fight? Può leggere in italiano? What to do if someone continuously provokes us instead of the fact that we try not to conflict? Oh, okay. You want to say that? Did you say that in italiano? Come? Se puoi leggerla anche in italiano. Perché scusate, perché sulla chat di Zoom. Da Nadia, il confine tra una discussione e un litigio è molto sottile. La discussione può essere utile e aprire la mente a nuove soluzioni. Il litigio invece chiude la mente e il cuore. Quale strategia consigli se notiamo che qualcuno ci provoca di continuo, nonostante mettiamo in pratica tutti i buoni propositi per non litigare? You know, there are different things you could do according to different situations, and I don't know the particular situation you're talking about. Ci sono diverse cose che si possono fare a seconda delle diverse situazioni, però non sa la situazione a cui tu ti riferisci. So, the best strategy is always to maybe come up with a new idea, which is different than my idea and different than his idea. That's what we shoot for. La strategia migliore è cercare di tirar fuori una nuova idea, un'idea diversa dalla mia e dalla sua, qualcosa di nuovo. But from what I understand from this question is the other person doesn't want to budge, doesn't want to move from their position. Ma da quello che capisco dalla tua domanda è che l'altra persona non vuole muoversi dalla sua posizione. Yeah. Generally, it's recommended that those people not be in a position of management. Generalmente si raccomanda che queste persone non siano in una posizione di guida, di gestire
altre persone, non siano dei leader, dei capi. Unless it's in Russia 50 years ago, then it works. Se fossero in Russia 50 anni fa, cosa farebbero? Yeah. And that's also my experience. Questa è comunque anche la mia esperienza. So sometimes for people like that, they just have to have their own projects or work on their own. E quindi quando le persone sono così è giusto che abbiano il loro progetto o che lavorino per se stessi. What we say in America, my way or the highway. Come diciamo in America, come dicono in America, la mia via o nessuna via, So either they have to be, o fuori. Questa they have minestra to have fuori their dalla own, sinistra. yeah, they have to work alone or work with people that think the way they think. Devono lavorare da soli oppure con persone che pensano come loro. But again, you could ask the question, how is this discussion, how can we have a discussion that's going to help bring us closer together and make the community better and closer? E comunque poi porti questa domanda, come possiamo avere una discussione che possa creare più unità e più senso di comunità con questa persona? And that is such a powerful question. Questa è una domanda molto potente, Isn't it? non è vero? Maybe you disagree and then you just say, how can we work together so that we come closer and we bring the community to a more cooperative, loving level? Potreste chiedergli com'è che possiamo lavorare insieme e portare la comunità a un livello più alto di collaborazione? And if they say, I don't care, E se loro rispondono non mi interessa, then there may be no need to discuss further. allora forse non c'è più bisogno di discutere ulteriormente. Choose your battles wisely. Scegli meglio i tuoi amici. You have to know where you could put energy in that it will be valuable for you. Devi sapere dove mettere energia in modo che sia più di valore per te. It's true, there are some people, just things don't happen their way, they can't work with anybody. So that's just how they are. Sì, ci sono persone che se non fai le cose nel loro modo non riescono a lavorare con gli altri. Questo è il modo in cui sono, e basta. And if they're like that, you have to recognize that and work with it, or don't work. Work with it as best you can, or decide not to work with it. E se sono così devi decidere se lavorare con loro è al meglio delle tue possibilità o non lavorare con loro, non avere a che fare con loro. Sometimes you work with it because you can figure out how to get things done, and sometimes you don't work with it because it just harms A volte riesci a lavorare con loro perché riesci comunque a trovare un modo per fare le cose insieme, altre volte no perché ti danneggerebbe, ti fa male. Again, it's hard to answer because I don't know the exact situation. E comunque è difficile risponderti perché non conosco la situazione esatta. I mean, another answer is just respect the person from a distance. Oppure un'altra risposta è rispetta la persona dalla distanza. That means I like you, especially when you're far away from me, I like you even more. E questo vuol dire, tu mi piaci, però mi piaci ancora di più quando sei lontano. Haribo? Yeah. There are That's more my questions, but I don't know if you have more time. Yeah. Should I read another question? Okay. I have 10 minutes. I have to leave in 10 minutes. Ok, ancora 10 minuti. Domanda da Monica su Zoom. Hare Krishna, obeisances. I wanted to ask, how can we do in relationship? How can we cope with relationships if our opinions are always crushed and they're not taken into considerations?
if we have respect and we apologize, but we find ourselves again in a situation where we are criticized and discouraged, what shall we do? Should we accept this refusal as a condition in order to improve, or as a condition that will influence us in any circumstance? Thank you. It's difficult. I'll translate it into Italian. Yeah, okay. Hare Krishna, omaggi. Volevo chiedere come possiamo fare nelle relazioni se le nostre opinioni sono sempre demolite o non prese in considerazione. Se abbiamo rispetto e chiediamo scusa, ma ci troviamo nuovamente ad essere criticati e scoraggiati, cosa bisogna fare? Il rifiuto va accettato come una condizione per migliorare o come una presa di posizione che ci condizionerà in ogni circostanza? It would depend on what it is what the situation is that you're making an opinion about and how it affects other people. Dipende dalla situazione di cui vuoi farti un'opinione e come questo influenza anche altre persone. Because one consideration is, well, let me work within that situation so I don't disturb people. Una considerazione potrebbe essere, sì, lasciatemi lavorare in questa situazione in una maniera in cui io non disturbo gli altri. But if what's at stake is detrimental to some people or many people, then you can't say that. Ma se il risultato va a detrimento degli altri o di alcune persone, allora non lo puoi fare. And if the person you're dealing with is difficult to deal with, you may have to go to someone else who has some authority or some influence to talk with that person. O se la persona con cui hai a che fare è difficile, si fa difficoltà ad andare d'accordo, allora potresti andare da un'autorità o da un'altra persona che ha a che fare con quella persona problematica. If a person has some influence on that person and you're able to communicate your point to that person, then there may be some way to resolve it. Perché se tu vai da una persona che abbia autorità o influenza sulla persona problematica e comunichi con quella persona per il tramite di quella persona, allora forse potresti avere dei risultati. And as I said, if you're going to fight a battle, you want to have the right strategy to win. Otherwise, you're going to put out a lot of energy and suffer a lot. E come ho detto, se vuoi combattere una battaglia devi avere la strategia migliore per vincere, altrimenti metterai tanta energia che rischia di andare persa. Sometimes you're right. It's just nobody wants to listen. What can you do? Certe volte hai ragione, nessuno vuole ascoltarti e cosa ci puoi fare? You know, I was just thinking the other day that I'd never argue with my wife. I rarely argue with her. Sapete, stavo proprio pensando l'altro giorno che difficilmente io discuto con mia moglie e discuto con lei molto raramente. I was just, for some reason I was thinking like that. Per qualche ragione stavo pensando a questo. And I was asking myself, why don't you argue? Even if you think you're right, a lot of times you won't argue. E allora pensavo, ma perché non discuto, anche se a volte penso di aver ragione? E allora pensavo che I think there's two lascio answers. E allora ci sono due risposte, Or three answers. 2 o 3 risposte. One, most of the time it doesn't matter. La prima è che il più delle volte non ha così importanza. If I try to argue, it'll just make things worse. E che se cerco di discutere, questo rende le cose peggiori. And if there ever is a situation where I feel I really need to disagree, she'll listen because I hardly ever disagree.
è che se c'è una situazione in cui io ho bisogno di non essere d'accordo con lei, lei comunque mi ascolterà, anche perché raramente io non sono d'accordo So, con lei. when there's a disagreement, the question is it worth fighting it? E Is quando it c'è worth un, the energy it's going to take and the mental energy and disturbance I may have to go se through? c'è un disaccordo, io penso, ma vale la pena litigare? Ma questo implicherebbe molte energie da parte mia. Non vale la pena. Correct. How do you say correct? Correctamente? Correttamente. Correctamente. Molto bene. Correctamente. Corretto. Everything, every situation is unique. Ogni situazione è un unico Do you have the energy to fight it? e ci vuole energia anche per litigare. Is there going to be a good result? E ci deve essere un risultato alla fine. How is it going to help the relationship? E dobbiamo pensare come può questo aiutare la relazione. Sometimes people say, well, you could be right and divorced. E a volte le persone dicono, sì, tu puoi avere ragione, ma alla fine divorzi. So, what's more important, to be right or to be married? You have to decide. E quindi cos'è più importante, avere ragione o essere sposati? Dobbiamo deciderlo. I think most men realize that, if they argue with their wife, she's not happy. Penso che molti uomini realizzino che se discutono con la loro moglie alla fine non saranno felici. So if she's not right in some situation, but she's not going to be happy if you argue, so you just don't say anything. E quindi anche se hanno torto in certe situazioni, non saranno felici se voi ci litigate. E allora The lasciate. problem is for most men, it takes them about 20 years to figure that out. After being Solo, married for 20 years, they figure solo it che out. per la They've maggior lost parte, every fight, argument. solo che per la maggior parte degli uomini ci vogliono 20 anni per realizzare questo, che non vale la pena litigare. Yeah. And I think some men never figure it out. That's E another thing. penso che certi uomini non lo capiscono neanche dopo 20 anni, No. no, non ci arrivano mai. We hear this, women are less intelligent. I don't know. I've seen pretty less intelligent men in my life also. Io sento dire che le donne sono meno intelligenti, ma io nella mia vita posso dire che penso che gli uomini siano meno intelligenti. Yeah. So, you also have to think about your own mental sanity, because if you get into conflict, it can disrupt your life. E devi pensare anche alla tua sanità mentale, perché se entri nel conflitto, questo distruggerà la tua vita. And I know a lot of devotees who have strong opinions about something, but they don't get into conflict, and they say, it doesn't matter to me personally. It's a principle, but I'm not going to ruin my life fighting for it. Conosco anche devoti che hanno delle forti opinioni su qualcosa, però alla fine dicono non importa, non andrò a rovinare la mia vita argomentando su questo. So that's an idea to think Quindi about. questa è un'idea generale sulla quale puoi riflettere, puoi pensare. But now I have to leave you Ma adesso deve lasciarvi, because I have an appointment ha un appuntamento in 1 minute. tra un minuto. So I hope you got something from that. Spero che abbiate ricevuto qualcosa da questa lezione. I don't think anything that I said is easy to do, Non penso che tutto quello che io ho detto sia facile da fare, but I think it's all necessary. ma penso che sia tutto necessario And it's going to take practice. e richiede pratica. Thank you Okay. very much, Prabhu. Fantastico. Lots of You're valuable welcome. ideas, lots of valuable instructions. Thank you so much. Very good. Very good. Thank you.
Thank you, Prabhu. You're welcome. Haribol. Thank you. Grazie, Haribol. Haribol. Grazie, Haribol. Hare Krishna, Gurudeva. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, wonderful class. Haribol. Thank you for the wonderful. Jai Shri Prabhupada. Grazie, Cita. Grazie Citra, sei stata bravissima. Grazie, Brava, Francesca. Citra. Grazie mille. Perché non è facile tradurre. Bravissima davvero. Bella lezione, bellissima. Sì, soprattutto l'ultima risposta mi è piaciuta molto. Eh sì, ci sono ancora parecchie domande. Peccato. Peccato. Di solito stava di più, si vede che appunto stavolta quattro. avevano appuntamento. No, Almeno perché no, appuntamento. 4 domande ancora sulla chat di Zoom. Dai, grazie. Alla prossima. Ricordatevi che domenica c'è Chandramoli Swami alle 3. Alle 3 del pomeriggio. E poi dopo ci sarà Radhana Swami e poi ancora Sacinandana Swami. Jai. Grazie. Grazie, Haribol a tutti. Grazie mille. Grazie, Haribol. Hare Krishna. Dai, Prabhupada, Haribol. Haribol, grazie Citra. dai, arrivo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Chiudo.